আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার সবাইকে, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আবারও আমরা মানবতা বাঁচাতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি সেই জঙ্গি মৌলবাদের বিরুদ্ধে, যেমনটি আমরা 1971 সালে করেছিলাম। তবে আশার আলো, আমরা একা নই। ওরা যতই বীভৎস, যতই কুৎসিত, যতই ফেরোসাস হোক না কেন, জয় আমাদের হবেই। প্রতিনিয়ত ওরা হিন্দু ভাই বোনদেরকে হত্যা করতেছে, লুটতরাজ। প্রতিনিয়ত ওরা আওয়ামী লীগের, ছাত্রলীগ, যুবলীগকে খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের গণপিটুনি দিয়ে ওরা মারতেছে অথবা পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করতেছে। আজ আওয়ামী লীগের আওয়ামী ফ্যামিলির বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারে না। তবে সবচেয়ে আশার ব্যাপার হলো আমরা কিন্তু একা নই। গতকাল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লেবার পার্টি এবং কনজারভেটিভ, যে দুটো দল আছে, দুজন এমপি কালকে বিশদভাবে বাংলাদেশে কি অত্যাচার হচ্ছে, কিভাবে ওরা আমাদেরকে, মৌলবাদীরা কিভাবে দেশটাকে ধ্বংস করতেছে, কিভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে, কিভাবে হিন্দু ভাই বোনদেরকে হত্যা করতেছে, কিভাবে তাদের মন্দির ধ্বংস করতেছে, কিভাবে আমাদের যারা সুফির মাজার ভক্ত যারা, তাদের মাজার লুট করতেছে, সমস্ত কিছু ওনারা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। ইতিমধ্যেই ইউনুস গংরা কে কর্নার করা হয়েছে। ওরা ধিক্কার, দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার থেকে ওরা ধিক্কার পাচ্ছে, তারা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। তবুও কিন্তু ওদের সময় খুবই কম। গতকাল আপনারা দেখেছেন কিভাবে বৈদেশিক কূটনীতিকদেরকে নিয়ে বসে মিথ্যা, কেউ বিশ্বাস করেনি সেটা, কারণ বাস্তবে অবস্থা ভিন্ন। ওরা যা বলে, ওরা মিথ্যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে ইউনুসগণ, কারণ ওরা দেশপ্রেমিক না, ওরা এনজিওর লোক। ওরা জানে মানুষের কাছ থেকে কিভাবে পয়সা বানাতে হয়। একটা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ওরা ক্ষমতায় এসেছে, তারা দেশকে লুটে ফিটে খাওয়ার জন্য। তাই আমার এই দুজন এমপির বক্তব্যগুলো শুনেন, অবশ্যই আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন। অবশ্যই দুজন এমপির Thank the Right Honourable Member for this UQ. It's an important subject, and he's also raised the arrest of the ISKCON leader, and it's a place of worship I too am very familiar with, near his constituency. But Mr. Speaker, these are deep and long-standing ties between our two countries, and the Minister herself is right to point out that even though she's visited Bangladesh recently, as my right honourable friend, the member opposite, has said, the degree of escalation in the violence is deeply, deeply concerning. And what we are witnessing now is just uncontrolled violence in many quarters. And we are now watching with horror and shock as further violence is spread in Bangladesh. And all our thoughts in this House are most definitely with the diaspora community here and those who are affected in Bangladesh. These are deeply disturbing reports. The Minister herself mentioned the deadly attacks and the violence that took place during what is an auspicious period, the Durga Puja festival in 2021. So given the current instability in Bangladesh and since the departure of the former Prime Minister in August, this is a moment of deep concern. Many governments are condemning the violence and calling for peace and law and order to be restored. So I welcome the comments from the Minister, but I must emphasise that all efforts must be taken now. We have a religious leader who has now been arrested. We need to know effectively what is being done to secure his release, due process in particular, but at the same time, can the Minister give details of the government's engagement with the government on this particular matter? What discussions have taken place, and have we been robust in pursuing
the right to protect life, the prevention of violence and persecution, and importantly, tolerance for religious belief. What efforts has the government undertaken to build upon the last government's work to promote freedom of religion and belief in Bangladesh? And can the Minister say what discussions are taking place with other international partners to help restore this kind of stability that we desperately need to see in Bangladesh? This year, Bangladesh has seen more than 2,000 incidents of violence, most of which have been targeted against the minority Hindu community. Hindus make up less than 10% of the Bangladesh population, and my honourable friend will be aware that anti-Hindu violence has been a recurrent event in the country, and indeed the Islamic party was earlier this year banned after riots in which 200 people were killed. But whilst Bangladesh no longer has the secular constitution of 1971 and became an Islamic state in 1988, there are nonetheless supposed to be protections for minority religions under Articles 28, 39 and others of the Constitution. These appear not to be being enforced, and there are reports of police and armies standing by as more than 20 places of minority Hindu and Sufi worship were vandalized and their worshippers attacked. On Friday, this came to a head when extremist groups from the Islamic party attacked 2 Hindu temples in Chittagong and conducted a campaign of orchestrated violence against the Hindu population. A leading Hindu monk, Chinmoy Krishna Das, who is a former leader of the ISKCON Krishna consciousness movement, has been arrested. ISKCON is a worldwide branch of modern Hinduism with its UK headquarters at Bhaktivedanta Manor in Bushey, many of whose worshippers live in my own constituency of Brent West and the surrounding areas of northwest London. People are concerned that whilst he was engaged in exclusively peaceful protest, he has been denied due process, charged with sedition and refused bail. Yet none of the individuals who attacked the temples has been apprehended or charged. On Saturday, the senior Bangladeshi journalist Muni Saha was taken into police custody following an attack on her car by a large mob in Dhaka and only released under the provisions of the criminal code. The situation is clearly on a knife edge, and with such large diaspora populations in the UK and with large Hindu communities with strong links to the community in Bangladesh, I'd ask my honourable friend what more she can do to have discussions with the Bangladeshi government to ensure that, and with other partners in the region, to ensure that tensions are low